ওয়েলকাম এভরিওয়ান। এখন আমরা ইংলিশ ভার্সন জিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব, হুইচ ইজ কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ। Constitution is the basic or fundamental law of a state. According to Aristotle, constitution is the way of life a state has chosen for itself. The largest constitution of the world is Indian Constitution. The smallest constitution of the world is USA Constitution. অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কনস্টিটিউশন হচ্ছে ভারতের কনস্টিটিউশন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সংবিধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। নেচার অব বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃতি রিটেন্ড অ্যান্ড রিজিড, অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয়। দুষ্পরিবর্তনীয় কেন? বিকজ দি কনসেন্ট অফ majority 2/3 of the total seat of the parliament is essential to amend the constitution. অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানকে সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টের 2/3 ভোটের প্রয়োজন। হিস্টোরি অফ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন। The 430 members Constitution Assembly was called into a 2-day session on April 10, 1972. The first Speaker of the Constitution Assembly was Shah Abdul Hamid and Deputy Speaker was Mahamud. On April 11, 34 members Constitution Drafting Committee was set with Dr. Kamal as the chairman. 11 এপ্রিল 1972 34 সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান তৈরি কমিটি করা হয় এবং এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন ডক্টর কামাল হোসাইন। Then he was the Minister of Law and Parliamentary Affairs. তখন তিনি বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ডক্টর কামাল হোসাইন is called the father or founder of Bangladesh Constitution. বাংলাদেশ সংবিধানের জনক বলা হয় ডক্টর কামাল হোসাইনকে। This committee also include a women member named বেগম রাজিয়া ভানু। এই কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য ছিল যার নাম বেগম রাজিয়া ভানু। Only opposition member was সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। একমাত্র বিরোধী দলীয় একজন সদস্য ছিল যার নাম সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত from NEP. On 12 October 1972, the Law Minister introduced the Constitution Bill in the Constitution Assembly. 12 অক্টোবর 1972 সালে এই সংবিধানটি কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে ইন্ট্রোডিউস করা হয় and it was introduced by Dr. Kamal Hossain. অর্থাৎ এটি ইন্ট্রোডিউসড করেন ডক্টর কামাল হোসাইন। On 4th November 1972, it was adopted in the Constitution Assembly and 4th November it is called the Constitution Day. 4 নভেম্বর 1972 কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলিতে এই সংবিধানটিকে গ্রহণ করা হয় এবং সেজন্য 4 নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। The Constitution becomes effective from 16 December 1972. এই সংবিধানটি কার্যকর হয় 16 ডিসেম্বর 1972 থেকে। The first hand-written constitution was 93 pages. The writer of the hand-written constitution was Abdur Rauf and was designed by Zainul Abidin. অর্থাৎ প্রথম লিখিত সংবিধানটি ছিল 93 পৃষ্ঠার এবং এর লেখক ছিলেন আব্দুর রউফ এবং এটি ডিজাইন করেছিলেন জয়নুল আবেদিন। The Constitution of Bangladesh was made effective on which date? Option A, January 10, 1973, December 16, 1972, November 4, 1971, October 11, 1972. The correct answer is option B, December 16, 1972. The Constitution of Bangladesh is the highest law of the Republic. It has 11 chapter, 153 articles, 7 schedule, 4 cardinal principles. অর্থাৎ বাংলাদেশ সংবিধানের 11টি অধ্যায়, 153টি অনুচ্ছেদ এবং 7টি শিডিউল এবং 4টি প্রধান নীতি রয়েছে।
11টি চ্যাপ্টার হলো দ্য রিপাবলিক, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, দি এক্সিকিউটিভ, দি লেজিসলেচার, দি জুডিশিয়ারি, দি ইলেকশনস, দি কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর, দি সার্ভিস অফ বাংলাদেশ, অ্যামেন্ডমেন্ট, মিসেলেনিয়াস। অর্থাৎ এই 11টি চ্যাপ্টারের ভিতরে আলোচনা করা হয়েছে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে, মৌলিক নীতি সম্পর্কে, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে, নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে, শাসন বিভাগ সম্পর্কে, আইন বিভাগ সম্পর্কে, নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে এবং প্রধান নিরীক্ষক ও কর্ম কমিশন এবং সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবং 11তমতে হচ্ছে বিবিধ অংশ। কনস্টিটিউশনাল নেম অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি? পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম। সাম কোশ্চেন্স: হাউ মেনি আর্টিকেলস আর দেয়ার ইন দি কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ? বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলো আর্টিকেল রয়েছে? অপশন এ 153, অপশন বি 157, অপশন সি 159, অপশন ডি 168. The right answer is option A 153. How many divisions are there in the Constitution of Bangladesh? বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলো ডিভিশন রয়েছে? অপশন এ 10, অপশন বি 15, অপশন সি 11, অপশন ডি 18. এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি 11, অর্থাৎ 11টি অধ্যায় বা ভাগ রয়েছে। হোয়াট ইজ দি কনস্টিটিউশনাল নেম অব বাংলাদেশ? বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি? অপশন এ ডেমোক্রেসি রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, পিপলস ডেমোক্রেসি অব বাংলাদেশ, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট অব বাংলাদেশ। দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন বি, পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। অ্যামেন্ডমেন্ট অব দি কনস্টিটিউশন, অর্থাৎ সংবিধানের সংশোধনী। টিল নাও 17 অ্যামেন্ডমেন্ট টুক প্লেস ইন বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানের 17টি সংশোধনী করা হয়। অ্যামং দেম ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট টুক প্লেস 15 জুলাই 1973। প্রথম সংশোধনী হয়েছিল 15 জুলাই 1973 সালে। অ্যান্ড দ্য সাবজেক্ট ওয়াজ পানিশমেন্ট অ্যান্ড প্রসিকিউশন অফ ওয়ার ক্রিমিনালস আন্ডার দি ইন্টারন্যাশনাল ল। এর বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা। The third amendment took place 23 November 1974. তৃতীয় সংশোধনী হয়েছিল 23 নভেম্বর 1974 সালে। and the subject was an agreement between Bangladesh and India. বাংলাদেশ এবং ভারতের ভিতরে একটি এগ্রিমেন্ট করা। Fifth amendment took place 5 April 1979. Seventh amendment took place 10 November 1986. This date is very important. And the subject was Dhaka to Dhaka and Bangali to Bangla. অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ঢাকা এবং বাঙালি থেকে বাংলা পরিবর্তন করা। Eighth amendment took place 9 June 1988. অষ্টম সংশোধনী হয়েছিল 9 জুন 1988। এই তারিখটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্ড দ্য সাবজেক্ট ওয়াজ ইসলাম শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এর বিষয়বস্তু ছিল ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা। 10th amendment took place 12 June 1988. And 13th amendment took place 27 March 1996. This amendment is also very important. The subject was established caretaker government. অর্থাৎ 13তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। And 15th amendment was 30 June 2011 and the subject was abolition of caretaker government. এবং 15তম সংশোধনী করা হয়েছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বাতিল করার জন্য। And the last 17th amendment was for increase the tenure of 50 lawmaker elected in the women reserved seat to 25 years. অর্থাৎ 17তম সংশোধনী করা হয় 50 জন মহিলা সদস্যের মেয়াদকাল বাড়ানোর জন্য। Sample questions. The Constitution of Bangladesh has been subject
হাউ মেনি অ্যামেন্ডমেন্ট টিল টুডে? এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান কতগুলো সংশোধনী হয়েছে? ফার্স্ট 5, সেকেন্ড অপশন 9, থার্ড অপশন 15, ফোর্থ অপশন 17. দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ ডি, 17, অর্থাৎ 17টি সংশোধনী করা হয়েছে। বাই হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ওয়াজ অ্যাবলিশড? কোন সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অ্যাবলিশড করা হয়েছিল? অপশন এ 12th, অপশন বি 13th, অপশন সি 15th, অপশন ডি 16th. দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন সি 15th. এবং 13তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে গঠন করা হয়েছিল, আর 15তম সংশোধনীর মাধ্যমে এটাকে বাতিল করা হয়েছিল। The first amendment of the Constitution of Bangladesh was made for the option A, proclamation of emergency, option B, reservation of seats for the Supreme Court, option C, establishment of Supreme Court, option D, trial of 93,000 war prisoners. The right answer is trial of 93,000 war prisoners, option D. অর্থাৎ প্রথম সংশোধনীর বিষয়বস্তু হচ্ছে অপশন ডি। Question and answer. What is constitution? সংবিধান বলতে কি বোঝায়? Constitution is the main and supreme law of a country. What sort of constitution is one of Bangladesh? বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কি? It is written and it is rigid. এটি লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয়। Next, is Bangladesh constitution easily changeable or difficult to change? আগেই বলছি it is rigid, এর মানে হচ্ছে it is difficult to change. Next question, when was Bangladesh constitution submitted in council? বাংলাদেশের সংবিধানকে কখন সাবমিট করা হয় প্রথম? The date is 12th October 1972. When was Bangladesh constitution was granted in council? বাংলাদেশ সংবিধানকে কখন গ্রহণ করা হয়? 4th November 1972, 4 নভেম্বর 1972, এবং এজন্য 4 নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। When Bangladesh constitution was enacted? 16th December 1972. বাংলাদেশ সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হয়? সেটা হচ্ছে 16 ডিসেম্বর 1972 থেকে। Who was the chief of Bangladesh Constitution Make-up Committee? বাংলাদেশ সংবিধান গঠন কমিটির প্রধান কে ছিলেন? ডক্টর কামাল হোসাইন, তিনি তৎকালীন আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। Who was the only women member of Bangladesh Constitution Make-up Committee? বাংলাদেশ সংবিধান গঠন কমিটির একমাত্র নারী সদস্যের নাম কি? বেগম রাজিয়া ভানু। Who was the member of opposition party of Constitution Make-up Committee? বাংলাদেশের সংবিধান গঠন কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন কে? তিনি হলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ফ্রম ন্যাপ। হোয়াট ইজ দি কনস্টিটিউশনাল নেম অফ বাংলাদেশ? বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি? এটি হচ্ছে দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াই ওয়াজ দি 7th অ্যামেন্ডমেন্ট গ্রান্টেড? কেন সপ্তম সংশোধনীকে গ্রহণ করা হয়? To give the validity of the activities of martial law government from 25 March 1982 to 9 November 1986. Next question, how many divisions of the constitution are there? সংবিধানের কতগুলো ভাগ রয়েছে? The right answer is 11, অর্থাৎ 11টি। How many sections are there in the constitution? বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলো অনুচ্ছেদ বা সেকশন রয়েছে? এর সঠিক উত্তর হচ্ছে 153. How many statements of the Constitution have been deleted? 4 statements. Under which amendment of law second was dismissed? 4th amendment. According to Constitution, what should be the minimum age of a president? সংবিধান অনুযায়ী একজন রাষ্ট্রপতির ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে? 35 years. According to Constitution, what should be minimum age of Prime Minister? 25 years. What should be the minimum age to be a minister? 25 years. What is the minimum age of a member of a parliament according to Constitution?
সংবিধানের মতে একজন সংসদ সদস্যের ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে? 25 years. Which section of the Constitution has taken out by the correction? Section number 12. To whom the Constitution has given the responsibility about fulfillment of basic rights of the people? The right answer is High Court. When can a person give vote according to the Constitution? After the age of 18. অর্থাৎ 18 বছর পর সাংবিধানিক ভাবে একজন লোক তার ভোট দিতে পারে। How many moral philosophies of state are? কতগুলো নৈতিক নীতি রয়েছে? 4টি। ফার্স্ট, ফেইথ অ্যান্ড কনফিডেন্স অফ দি অলমাইটি আল্লাহ, বাংলাদেশি ন্যাশনালিটি, ডেমোক্রেসি, সোশ্যালিজম, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ফেইথ অ্যান্ড কনফিডেন্স ইন দি অলমাইটি আল্লাহ। When was Bengali nationalism converted into Bangladesh nationalism? 3rd March 1976. Next question, how many votes are required to amend the constitution? সংবিধানকে সংশোধন করতে কত সংখ্যক ভোটের প্রয়োজন? 2/3 of the MPs, অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের ভিতরে 3 ভাগের 2 ভাগ ভোট পড়লে তখন সংবিধানকে সংশোধন করা যাবে। What is the higher court of Bangladesh? বাংলাদেশের হায়ার কোর্ট কোনটি? That is Supreme Court. How many divisions of Supreme Court has and what? সুপ্রিম কোর্টের কতগুলো ভাগ রয়েছে? 2টি ভাগ। ফার্স্ট ওয়ান হাই কোর্ট ডিভিশন এবং সেকেন্ড ওয়ান অ্যাপিলেট ডিভিশন। হাউ মেনি জাস্টিস আর দেয়ার ইন এভরি ডিভিশন অফ সুপ্রিম কোর্ট? সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যেকটি ডিভিশনে কত সংখ্যক বিচারক রয়েছেন? 10 in division and 40 in high court division. When Bismillahir Rahmanir Rahim was inserted to Constitution? 22 April 1977. কখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়? 22 এপ্রিল 1977. On the basis of which section of Constitution the President gives appointment of minister and state minister? On the basis of 56(2). Some parts of which amendment of Constitution has been declared defunct by High Court? A part of Amendment 8. Who has given the announcement of temporary Constitution of Bangladesh? The then President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. When has the temporary Constitution has been announced? 11th January 1972. When was the Constitution granted? 4th November 1972. When was the 5th Amendment granted? 1979. When was the 12th Amendment granted? 1991. When was the 13th Amendment of Constitution granted? 27th March 1996. What is the subject matter of 3rd Amendment? To make a caretaker government for fair election. When the last amendment of Constitution was granted? 1996. How many members were on the Committee of Constitution? 34. In which assembly of Parliament was the question of Constitution raised? Second Assembly. How many pages were there in draft Constitution? 73. How many amendments with added in draft Constitution? 65. When was the first session of Parliament of Council started? 10th April 1972. Who does select the President? Members of the Parliament. What can the President do alone without the consultation of Prime Minister? একজন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কোনো কনসালটেশন ছাড়াই কি করতে পারেন? অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ চিফ জাস্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন। Secularism was deleted by dint of Ordinance 4 Statement 2.
Which policy has been included instead of freedom of religion? Full faith and confidence in the Almighty Allah. In which statement the Bangladeshi people are known as Bangladeshi? Second announcement, second statement of command number 4, 1978. The involvement of women in every sector is described in which sections? Second part of core policy of state and section 10. In which section democracy and basic human rights has been achieved? The right answer is 11. In which section freedom of farmers and employee has been described? Section 14. In which section do separation of judiciary from executive division has been described? Section number 22. Every citizen is equal in the eye of law. In which section of the it is described? Third division, 27 number section. In the absence of president, who takes the responsibility? Speaker. Except the parliament members, how many ministers can be appointed? Maximum 1/10 of the cabinet. Who appoint the prime minister, state minister and deputy minister? President. President appoint the prime minister, minister and state minister and deputy minister. According to constitution, who is the chief of Bangladesh defense section? The right answer is president. The declaration of war is not possible except whose concern? The concern of parliament. Who gives the appointment of attorney general? That is also president. When was the time period of selected 30 seat of women increased? In 1990 for 10 years. Who can call, postpone or break the parliament system? President. What is the gap period of two parliament sessions? 60 days. What is the time period of parliament? 5 years. What is the quorum of parliament session? Presence of 60 members. Within how many days after submitting a bill president will accept it? Within 15 days. Who can appoint chief justice and other justice? President. Under which section public service commission has been made? Section 137. To whom the annual report of PSC has to submit? To the president the first day of March in every year. For which purpose the constitution was first amended? Who adjudicate 93,000 prisoners of war? অর্থাৎ প্রথম অ্যামেন্ডমেন্টের বিষয়বস্তু কি ছিল? To adjudicate 93,000 prisoners of war. When the president makes agreement or arrangement to introduce the annual report of PSC, first parliament session after 31st March. What was the subject matter of third amendment? The subject matter of third amendment was effectiveness of the relation agreement for 25 years with India. Which amendment is called the opposite fourth amendment? 12th amendment is called the opposite of fourth amendment. What is the subject of 8th amendment? Islam as the state religion. That is all for today. Thank you very much for your patience.